Okay, in this session we are going to learn how to measure resistor, capacitor and inductor. So, measurement of resistors using Wheatstonebrit. The term Wheatstonebrit is also called as resistance bridge. It is used to calculate unknown resistance value by measuring ammeters and voltmeters. നമ്മുടെ വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിനെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്. ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ത്രൂ ഡിജിറ്റൽ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചും വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിനെ മെഷർ ചെയ്യാം. So now we'll look into the construction. So this is the diagram of the construction of Wheatstonebrit. The Wheatstonebrit circuit is constructed with two simple series and parallel resistance in between a voltage supply terminal and ground terminals. When the bridge is balanced, the ground terminals produces a zero voltage difference between the two parallel branches. പിന്നെ a Wheatstone bridge will consist of two inputs and two outputs. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സും കാണും. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പാണ് ആസ് പെർ ദ കണക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. Okay, now next we will look into the working of a Wheatstone bridge. So this is the diagram of a Wheatstone bridge circuit. In this, they are widely used to measure electrical resistance. The circuits are built with two known resistors, one unknown resistors and one variable resistors, and they are connected in the form of bridge. So when we adjust the variable resistor, the current in the galvanometer becomes 0. Thus, the ratio of two known resistor is equal to the ratio of value of an unknown resistor and adjusted value of variable resistance. From this circuit, we can see that it is designed with 4 arms, mainly AB, BC, CD and AD, and consist of electrical resistance P, Q, R and S. Among the 4 resistance, P and Q are known fixed electrical resistance. A galvanometer is connected between B and D with the switch S2. The voltage source is connected to A and C terminal via switch S1. A variable resistor S is connected between the terminals C and D. The potential at terminal D varies when the value of the variable resistance is adjusted. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ഡിയുടെ അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും വേരി ചെയ്യും. For instance, the current I1 and I2 are flowing through the points ADC and ABC. When the value of arm CD varies, then I2 current will also vary. If we adjust the variable resistance, the voltage drop across resistor S will be I2 into S, and the voltage drop across Q will be I1 into Q. Thus, the potential of the point B becomes equal to the potential of point D. Hence, the difference between 2 points will be 0. So, the current through the galvanometer is 0. Thus, the deflection in the galvanometer will also be 0 when the switch S2 is closed. So, this was the working of a Wheatstone bridge. Now, we'll look into a derivation of Wheatstone bridge. So Wheatstonebrit derivation, from this circuit we have derived I1 and I2 equations. So I1 equation is equal to VQ by P plus Q
Potential of point D with respect to C is the voltage drop across the resistor S. Then the equation is I2 into S is equal to Vs by R plus S. From this both equation, when we equate this, we get R is equal to S into P by Q. Here, in the above equation, the value of P by Q and S are known. So, R values can be easily determined. So, this is how we'll determine the value of unknown resistance through Wheatstonebrit. Next is the Shearings bridge, which is used to determine the value of a capacitance. So, Shearings bridge is a capacitance measuring bridge circuit. It is also capable of measuring the dielectric loss of capacitor in addition to its capacitance value. It compares the capacitance of an imperfect capacitor in terms of capacitance of a standard capacitor. That is, നമുക്കൊരു imperfect capacitorയുടെ വാല്യൂ കാണും, ആ വാല്യൂയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പാസിറ്ററുടെ വാല്യൂയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So, imperfect capacitor C2 connected in series with resistance R. So, now we'll look into the construction of Shearings bridge. So, in this we have 4 arms AB, BC, CD and DA. AB consists of a standard capacitor of C1. BC consists of capacitor under measurement C2 with resistor R in series. The arm CD consists of a known resistance R3. The arm AD consists of the parallel of resistance R4 and a capacitance C4. Now we apply the alternating voltage between node B and D. Lastly, we will make the node D grounded for better safety of the operator since it is a high voltage apparatus. So this is how its construction is. And this is the circuit of AC bridge of a Shearings capacitors. At balance condition, there would not be any voltage difference across the detector of the bridge, and at that condition we can write Z1 Z3 equals to Z2 Z4. Now by comparing, we can find out the impedance of AC bridge in terms of impedance of the Shearings bridge. So the respective impedance values has been given. So after balancing the bridge circuits, we can write Z1 Z3 equals to Z2 Z4. So by equating real and imaginary parts separately with 0, we get C2 equals to C1 R4 by R3 and R is equal to R3 C4 by C1. So the Shearings bridge is able to determine the quality of the capacitor in terms of its dissipating factors. Pure capacitors leads by 90 degree, imperfect capacitors leads the current by less than 90 degree. The difference of the angles from 90 degree is called defect angle. The tangents of defect angle is called the dissipation factor of the capacitors. That is, tan delta is equal to small r by xc2. That is the ratio of resistive components by reactive components of a capacitor is called as the dissipation factors of the capacitor, which is denoted as tan delta. So this is how Shearings bridge works. Next is the measurement of inductance Maxwell bridge. With the help of Maxwell bridge, we can find the values of inductors. The bridge used for the measurement of self-inductance of the circuit is known as Maxwell bridge.
ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്തുള്ള സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ മാക്സ്വെൽ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ്. ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സ്വെൽ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് കമ്പയറിംഗ് ദ അൺനോൺ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് എ നോൺ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺനോൺ ഇൻഡക്റ്റൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാണും. അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അൺനോൺ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. Types of Maxwell bridge. There are two types of Maxwell bridges. Two methods are used for determining the self-inductance of the circuit. They are Maxwell's inductance bridge, second Maxwell's inductance capacitance bridge. So this is first one is Maxwell inductance bridge. In such type of bridge, the value of unknown resistance is determined by comparing it with the known value of the standard self-inductance. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ ആയിരിക്കും, നോൺ വാല്യൂസും അൺനോൺ വാല്യൂസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. The connection diagram for Maxwell bridge is shown in the figure below. Here L1 is unknown inductance of resistance R1, L2 is variable inductance of fixed resistance R1, R2 is the variable resistance connected in series with inductor L2, R3 and R4 are non-inductance resistance. So at balanced condition, L1 equals to R3 by R4 into L2, R1 equals to R3 by R4 into R2 plus small r2. The value of R3 and R4 resistance varies from 10 to 1000 ohms with the help of resistance box. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് അങ്ങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് സംടൈംസ് ഫോർ ബാലൻസിങ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് മാക്സ്വെൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ്. ഓക്കെ, in this type of bridges the unknown resistance is measured with the help of standard variable capacitance. അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് L1 എന്ന് വെച്ചാൽ അൺനോൺ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് R1 ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇതിനകത്ത് R1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ആയിരിക്കും, വേരിയബിൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് R1, R2, R3, R4 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ആയിരിക്കും, വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഇൻഡക്ടേഴ്സ്. ദെൻ C4 എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ഇൻഡക്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഫോർ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ, R1 plus j omega L1 into R4 by 1 plus j omega C4 R4 equals to R2 R3. So by separating the real and the imaginary part we get R1 equals to R2 R3 by R4, L1 equals to R2 R3 C4. The above equation shows that the bridges have two variables R4 and C4 which appears in one of the two equations, and hence both the equations are independent. So in order to determine the quality factor of the circuit, Q equals to omega L1 by R1, which can also be written as omega C4 R4. So this is how we can measure the inductance by Maxwell's bridge.